Hi guys, thank you for joining. أهلا وسهلا. Please focus on posterior teeth. بعدنا ما بلشنا. So what I'm gonna do is I'm gonna be waxing this upper denture here that I just set up, and I will post that video of the setup and the whole thing of this case on my YouTube channel. Greetings from Greece. Hello Greece. احفظ البث ما أعرفه، يمكن ينحفظ أوتوماتيكيا. Hello Poland. أني اسمه ملك عيسى، موجود على اليوتيوب، على القناة اليوتيوب. عندي صف الأسنان الخلفية، وإذا ما حصلتي هذا موجود على الانستغرام. Hello Turkey. Nelson. عليكم السلام. زجال. Alright. Can everybody see good? Can everybody hear me good? So I can start. Hola Saúl, ¿cómo estás? موجود الكومبليت دنتشر همينة كلها على قناتي. Okay, I'm just waiting for confirmation that my connection is good, everybody can hear me and see good, and then I can start. الكل شايفني زين، سامعيني زين، حتى نبلش. منتظركم. good نسمع زين. اوكي راح نبلش بالupper. Just gonna start with the upper. شلون قويت اللغة الإنجليزية؟ من كنت بالعراق كنت أدرس إنجليزي، وقويتها لما جيت صار لي 10 سنين هنا. يلا نبلش. أهم شي الشغل يكون نظيف. So here's a trick for you, because this is cold now, the wax is cold. So what I'm gonna do is I'm gonna warm it up a little bit so it doesn't delaminate. Okay, now in Arabic. هذا الشمع اللي بارد، فلما نجي نحط عليه واكس محتمل يقوم ينشلع أو يفصل، فش نسوي؟ نحمي هذا الواكس شوية القديم ونحط الجديد عليه. يعني شفتها أسرع طريقة الواكسينج. That's my favorite way of doing it, and the fastest too. But it's very tricky because you don't want to press on the teeth. You have to press here and up. أهم شي ما تضغطون على الأسنان. شايفين شلون؟ حتى ما تتحرك من مكانها. أضغط تحت وأرفع الشمع، وبس يتصلب الشمع خلاص لا تدفعوه، تلاقي يدفع الأسنان. Okay, this is here. Now the other side.
You're gonna ask me why I did this. Hello, Georgia. I'd like to know where everybody's from. I know I have a lot of people watching from Iraq. Belgium, that's nice. Norway. نوع الشمع. India. بغداد، تحياتي. مسقط رأسي. Poland. Okay, so I did this here. It's like a dam, you can see it. So what I'm gonna do is, I don't know if you can see it well. I got wax here, and I'll just make this space thick by adding more wax. هاي حتى زيد السماكة الشمع حطيت هاي مثل عارضة لي ورا حتى الشمع ما يوقع. شوف شلون تلزمه. ونضيف شمع حسب الرغبة. بس أهم شي من تديرون شمع مو على مكان واحد ينقط، يعني حرقة الكاست ينزل جوا بعد ما ينشلع. If you know anybody that can use this technique, you can share this live with them right now. I don't like to announce my live videos just because I want to do it specifically for followers and people who are actually keeping a track of me and wait for my videos. I don't want it to be pushing it on everyone. No, let me try to remember this in Arabic. إذا تعرفون أحد يستفاد من هذا البث دزوا لهم إياه طالب شيء، لأنه ما حطيت إعلان أو شيء عن هذا الفيديو، لأنه ما أحب يعني أضغط على العالم تعال لازم يشوف الفيديو مدري شنو. اللي يريده يريده. خل شوي ننتظر هاي تبرد while I read some comments. What spatula are you using? This is, I don't know, a lot of people ask me about this, and I don't remember the brand of this spatula here. It's from 1982, and it was given to me by the old boss that I worked for, and he died, and he gave me this and this here, both of them. So I think it's buffalo, just wondering. You can look it up and see. But I am Syrian. Oh, Syria. أنا درست بسوريا. خريج معهد حماة. جامعة البعث. ما أعرف شو اسمها، صغيرة اسمها أكيد. Favorite teeth sheets in Vita. I don't use Vita. I don't like them. سؤال: ايش قد تحتاج اتعلم الطقم الكلي والجزئي؟ انت وذكائك بعد محتمل تتعلمها باسبوع، محتمل ب10 سنين ما تتعلم. جامعة البعث بسوريا، محافظة حماة.
love India. Okay. Now, this side is finished. I'm gonna start this side here. Can you see well, or the comments are on the way? Is the comments covering the work? ده تشوفون من ورا التعليقات لو أهلا وسهلا مصطفى. بس خلنا نتأكد إذا يشوفون لو أنزلها بعد هيك شوية واشتغل هنا فوق. عمرو الدباغ ثانك يو. أحلى أيام والله. بس كنت ساكن أنا باللاذقية وسافر على حمل الدراسة. فيديو خاص بالفستونينج موجود بأول أول الفيديوهات اللي كنت أنزلها على اليوتيوب، شوفوها موجودة. إن شاء الله. أنا بس لو عندي وقت والله أسوي كل الفيديوهات اللي تردوها، بس ما عندي وقت. هاي تقريبا أنا صار لي شهرين حتى فيديوهات ما منزل على اليوتيوب، أو شهر تقريبا، لأنه ماكو وقت. هسه لحد الآن أكو سؤال على العملية شفتوها سهلة، ما يراد لها شي. أهم شي تخلي الشغل نظيف حتى بعدين تصير لمعة، مو كلها تراب ورمل وبودرة وبعدين تريده يطلع يلمع. Okay, we'll let this one rest for a while. Not rest, just cool down. And then I'll read your comments. Okay, this one sits here. Let's see what's going on. I'm from Aleppo. Oh, nice. ممتاز، صورة وصوت واضح. هسه يلا جاوب. أعرفك لحظة بلحظة. تسلم لي مصطفى دكتورنا العزيز. شنو الفرق بين الفلاسك والكلاسب؟ الشاقة. I'm not an expert. I'm still learning. That's how I like to think of it. Because once you think you're an expert, you will stop learning. So never think of yourself as the best or as a professional or an expert, because that's when you give up. Always say, I'm learning, and that will make you be really good at it. In anything in life, not just this. Okay, now the lower, I think I need a little bit more here. The way that I actually set the teeth, I'm kind of waxing them as I set the teeth. And that's the thing that will make denture making fast and efficient. So you see here, I only set the teeth, but it looks like it's already been waxed. Okay, now in Arabic. الطريقة اللي أنا أصف فيها الأسنان، دائما أحاول إنه أضيف شمع وأنا دا أصف الأسنان حتى أختصر الوقت
وما تطول عندي شغلة. كلش مهمة هالشغلة، حتى باكر عقبه من تشتغلون بمختبر أهم شي الوقت. إذا كل دنشر ياخذ عندك ساعتين 3 ما تسوي فلوس. بس تشوفون هنا اكو شغلة، وصح يبين انه مشمع وجاهز، بس ما دام تشوف الاعناق مال الاسنان او نهاية السن معناته هذا قليل الشمع. تريد لازم تغطي الشمع تقريبا لهنا. You need to actually cover the teeth to here, even if it looks like it's good and waxed up. You need to kind of put more on these teeth. So my favorite way of doing it is, maybe a lot of you would know by now, it's called the wax sausage. So what I'm doing here is I'll add more wax just on these teeth. Gotta make sure everything is warm. Don't want to work on a cold surface. هذا هيجي صار تمام. شوف من يصير الشمع حامي كلش وبهذا اللون، حتى بدون تلميع وبدون السيكرت صوص راح تشوفها تصير بي لمعة. هسه نعوفه هنا يصير بي لمعة خفيفة، بعدين من تجي هاي الطريقة اللي علمت لكم اياها تصير لمعة فظيعة. بس خلي تجيب احط مي عليها حتى نحطه بمي بارد حتى ينشال من الكاست. So I'm just gonna soak it in water here so it can be removed easily from the cast. I'm gonna do the upper and then I will look at your comments if you're writing anything. Sorry if I didn't read it. Well, you can understand Arabic. Some people who speak Arabic can't understand English. So I'm trying to keep it fair. I can't speak all the languages in the world. ما يشقوني غير ذول المدري مين، يكتب لي بلغة مدري شنو هي
وتعال افتهمها. والله حتى أحرف مو إنجليزي، أحرف ما أدري شنو هي، لا هي صينية لا هي يابان. إخواننا الإيرانيين ماكو شو صار لهم فترة. قبل شوية يمكن هيك قرأت كومنت على السريع، واحد كاتب لي شنو ترش. هذا مو شو اسمه، مو رش، هذا فاير، ما أعرف إذا مبينه بالهاية، يعني تورتش نار، وهذا كحول بيه والعياذ بالله، يعني الله يبعدنا. وينعم الشمع يسوي هيجي. اكو احد من السيدية من العراق، بغداد سيدية، قلت الله يطلع لي جيران شي. اوكي هسه هذا من نحطه بالمي، طفي هاي النار، ابو طقه كلها هنا. جيران هم بالسعودية، ايه ليش لا. اهلا وسهلا. نشوف هسه شنو هذا. Okay, I'm reading the comments now. واضح الصوت. Is that bilateral balanced occlusion? Yes, I try to do my best to have a balanced occlusion, and I'll show you later once they are back on the articulator. I never heard your voice before. Oh, we got a first timer here. I do go live sometimes here on YouTube, so probably it's your first time joining us, so welcome. شنو الفرق بين الكلاسب والفلكسبل؟ fixable. الكلاسب اللي هي بهاي الحدايد، والفلكسبل اللي هو بدون حدايد، يصير مجرد يعني كله اكريليك. هذا شنو الترشة ما يورد. Please talk in English. هذا رزنا. You have done T setting on occlusal rim, right? Occlusal rim, yes. ليش تحطها بالمي؟ حتى ينشال الشمع عن الكاست. هسه اشوفكم هاي اذا صارت يجوز ما تصيروا نفشل. يلا مو اول مرة، كم مرة صارت بيها فشلة على اللايف. I was taught in college that we make occlusal rims on a base plate, but you do it directly on the cast. I am confused. Okay, so go to my Instagram. I just posted something like an hour ago about how I do that. I use hard wax for a base plate wax, and that will make the difference. It is hard and it will not distort. But yes, in school you have to do it on acrylic. Do you still put the secret sausage? You mean secret sauce? For the brightness? Well, 1 second. Guess who's here? Can't live without it. I even drink it sometimes at night. Okay, let's see if this will actually come off. دعونا والله دعونا نفشل قدام لجانب.
Actually, this one has implants, so this will not come out easy. I'm gonna leave it even longer in a cold water. But this one maybe. شوف هسه هذا بدون لا سيكرت صوص ولا هاي، بعدنا ما مبلشين. مجرد ما امسحها، شوف اللمعة، ما غشك سيد. يعني ما يحتاج حتى احيانا يقولوا لي ما عندنا هذا المادة اللي تحطها ويا السيكرت صوص وما ادري شنو، حتى صابون ومي عادي احيانا حتى بدون هيك على الناشف. فديوات. شوفوا المفروض كل الكاست يكون متبلل ويصير بهذا اللون نفسه، فأنا يعني جنصت اليوم بس طلع ما لازق. هسه شو نسوي؟ هسه اكو طريقة لخ، نشذب هاي الحوافي. So now it's time to trim those edges here, because you can see they're rough, they're overextended, because our impressions always overextended for safety, and then we can trim it down. Just trying to get that stone from out of here, because then it will mix with the wax. ايوه ميجي طفي لي البيت ونقول ما عندنا شبكة. Okay, so I like this way here because you don't press. So some people will use this and will be like cleaning the edges. Don't ever do that, because that thumb you're pressing, you will distort. You will push that to the inside or change the dimensions. اكو ناس يسوون هيج مرات بالسكينة، هاي ابد لا سووا هالطريقة، لانه هذا الابهام راح يضغط وراح يشوه هاي الشمع. فهاي احسن طريقة، انه تحمون سباتشيلا وهيج برهاوة نذوبها، ماكو اي ضغط على حتى يحافظ على ابعادها. So you basically just go with hot spatula here, and that will save the dimensions and there won't be any distortions on that. Make sure you get all the frenums. هاي شو يسموها بالعربي هاي الفرينم؟ وتر؟ هاي بس بسوريا يمكن يسموها وتر.
شوف شلون الحوافي صارت مرتبة وحلوة. So I basically just trim those edges with the fire and smooth them out. And now what I'm gonna do, put it back on the model. هذا حسب هيك مبدئيا لهنا طول البدلة. I notice there's a little bit extra here, so I'm gonna take that down. Actually, so when it's on the model, it's okay to do that because my thumb will be on here. إذا هو موجود على الكاست تقدرون تسوون هاي الطريقة اللي قلت لكم لا تسووها، لأنه الإبهام يكون مستند على الكاست. هسه نشيلها just for smoothing. Now it's good. هسه هذا صار جاهز. نشوف الكومنتس إذا كان حد يسأل سؤال. Freenom اسمه. I have no idea. I got my diploma in Belgium. That's okay. I don't even know what you're talking about. Freenom كله ما نقول شي بالعربي تعرف يعني. Okay, I will get the lower. خلي أجيب الثاني. Okay, so this one has implants, as I said, so it will be hard to kind of deal with, but I think it should be good. هذا بزرعات implant. فلازم ندير بالنا لأن اكو شغلتين ننتبه عليها، ما نكسر الامبلانت، ودائما احب منه انا اسوي الرفع مو منه حتى ما اشوه الوجه. منه وحدة منه وحدة. وغير يطلع. So they're all good here. These are the housing for the implant. اشتغلتوا حالات implant في العراق؟ شوف هنا ايش راح اسوي، حتى قص هاي، شوف الضغط مال الاصبع وين. فأنا أشوف وين الحدود الأصلية مال البيس بليت أتبع عليها، لأن هذا الشمع من ذاب نزل. So basically I'll be just following where the base plate was. I don't care about all these because that's just the extra wax that fell down or melted down and ran through those tight areas there. You want to make it a little thick when it's in wax because distortion can still happen.
So leave the wax work a little bit thick, but when finishing make it thin. دائما حافظوا على شمعكم سميك بالمرحلة التجربة. So those implants are called analogs, and they are actually attached to the lower when you're pouring the impression. So you take the impression in the patient's mouth, you put those analogs in the impression, and then you pour the impression and it will come out with it. They are not the same ones that are in the patient mouth, but very similar. They're the same, but not the same ones that is in the mouth. بس هو بعد حار حتى نتأكد انه ماكو شي يتغير من مكانه. نحط هذا هنا، نحط هذا هنا، ونشيك. يعني هذا شلته بس على مود تشوفون انه تتأكد منه انه على الصفر، تتأكد انه الاطباق تمام. خلينا نشوف ايش نقدر نسوي بعد هسه بهذا الوقت اللي عندنا. عندكم شي انتو؟ يعني حتى استراحة غدا ما اخذت. Okay, so this is almost done. Oh, let me check the occlusion here, or if there's any balance left. So this is a semi-adjustable articulator that has all the settings, and you want to do it lateral. That's one side. Now balance and working. You got almost contact and all, and here contact. Now protrusive, which is all the way back, edge to edge, and then you check the posteriors. You have contact except for that premolar, but this is only a try-in, so we don't really care about it. And now only carving is left. Sounds like a good idea now. الأرقام اللي في الارتكل. اوكي، خلينا نقرأ الأسئلة. بعدنا ما اشتغلنا، بعدنا ما تخرجنا. توفيق ان شاء الله. How will you attach the implant؟ نداوم يوما ويعطلونه. طبعا دق عطل. مش شايف بلد من 365 يوم 200 يوم بس عطل. ساعتنا ظهرية هي. How many hours have you spent in your early days while preparing these? Preparing what? You mean like when I was in school? الأرقام اللي بالارتيكيليتر هاي كلها هسه ما أغيرها لأنه عندي هاي الحالة، بس هاي كل وحدة لحركة معينة بالفك. فعندك مثلا هاي هنا تقرأ لك قراية، عندك هاي هنا
همينة كلها تحاكي الحركة مال الكوندايل اللي موجودة بالفك الطبيعي. فأنا حاليا كلها على 30 لأن 30 درجة هي أقرب شي للإنسان، وعندنا البقية كلها مغيرها أني يعني مصفرها لأنه ما نقدر نلعب بيها حاليا على هاي الحالة. اوكي هسه شو نسوي؟ هسه بقى الكارفينج بس. شو يقولون نبدي فوق لو جوا؟ انا احب دائما ابلش فوق وانزل. لا هاي الدكتور ما له علاقة بيها، هاي احنا من اذا نريد نشوف الفانكشن مالتها والهاي نغير بيهن، بس حاليا بدنا نشتغل كله على المصفر. اوكي هاي الاداة اللي هنا انا دا استعملها، اني سويتها من اداة مكسورة قديمة، كانت يمكن هي مثل هاي تقريبا هيك بس انكسرت، فعوجت الراس نحته. It's just a homemade tool that I made from broken instrument like this one here, and that's basically what I did with it. You can see here this is hammered and trimmed. So yeah, if you have any old tool that you don't want, you can actually make one like this. Okay. It's important to work on the wax when it's cold for that step here, because you don't want it to stick to everywhere. امشي معناتكم الواكس يكون بارد لما تشتغلون هاي الحالة حتى ما يلزق. وهاي بعدين تتعلمون بالنحت حسب العمر، حسب الواحد ايش قد أسنانه صحية يريدها تبين، لأنه هسه هاي ستاندرد، بس أكو مرات مثلا كبار بالعمر النحت يصير العنق يبين أكثر، يصير عندهم انجراف باللثة، بس ما حد يريد يطلع يعني سنونه متشوهة، لازم يعني بالنص تكونون. Wow, it's almost synced. Okay, so I will not do this here because it's a try-in and I don't want to carve it and then it will be too weak and maybe the patient will bite too hard and it will knock the teeth out. So I'll leave that in, and also don't get any saliva in it or anything like a trap. Just leave that one here. But before finishing it, I must do it. هاي ما راح نحتها من الداخل لأن هاي الحالة بعدها راح تكون تجريبية، فما أريدها لأن من نحتها منا ومنا وهي بالشمع راح تكون ضعيفة. إذا المريض عض عليها بقوة محتمل يعني يوقع السن، فما أريد شو اسمه يكون ضعيف السن تقريبا. بس من تسوون فينش لازم ترجعوا لها تكملوها. هسه الجو نفس الشي. أنا أصلا بالتجربة بس أول 6 أسنان نحتها، والله على مودكم اليوم الخاطر جايتكم لا أسويهن كلهن حتى البوستيرير. يعني هذا كله وقت، والدقائق هنا تفرق لك
مئات الدولارات. ليش أقول لكم نسوي فيديو؟ ادعمونا، دارونا، يعني هذا كله من وقتي الخاص على مود أسوي فيديو وأصوره، ويطول بالتصوير طبعا لأن شغلي يكون أبطأ. اسمعكم. يمكن تلاحظون هنا اكو جاب بين هذا السن وهذا، بس هاي هيج مليان تجريبية واكو امبلانت جواها، فاضطريت اسويها شوية بهالزاوية. هسه هذا الجواني صار. هسه اكو شغلة وحدة او شغلتين بس اريد اشوف لكم اياها، اللي هي هذا حكينا عليه كهول تورش. ف بما انه الشمع احنا اصلا هو ناعم وحلو ومرتب، احاول انه ما الح عليه بس على المكان اللي هسه نحته. So I'll try to just lightly flame all the places that I carved right now. اي والله هذا بصفي قاعد ياكل وانا كل شي متاكل. تمام هيك. Now it's all good here. One thing left, which is just shining the wax here, but I showed you it doesn't really need a lot of work because when you keep it nice and clean, you don't really need to do the shine, but I'll do just one for you. ما يورد ايه، رايحين زيارة. احنا اللي بصفك بالمختبر ما يعلمك. شو تسوي، كل واحد اخلاقه. احنا قاعدين نعلم عالم ما نعرفهم اصلا. اوكي، فراح اسوي لكم هذا التلميع بهذا بس على مود خاطر جياتكم. Secret sauce, you can watch my YouTube video to see how I made this. أتذكر بالجامعة واحد جاب لنا جواريب مال خالته ما أدري مال منو، قال هاي تلمع والله عاد الصف كله استعارها. صار مشهور حتى خالته انشهرت. بس ما يبين، بس خل اروح انشفه يبين احلى.
هسه هذا ناشف. بس حتى يبين لكم الفرق بين إذا ملمع إذا ما ملمع، يعني مو هو فرق. نشوف هسه ايش كتبتوا لنا. العائلة كلها تبغى يصير معنا. والله ما ادري وين هو هسه، وانا اعرفه وين، حتى تعرف خالته وين وجواريبها وين. المهم that's all. هذا كل شيء اليوم نقدر نشوف لكم اياه. صراحة اتغدى. So thank you everybody for joining me, and don't forget to subscribe to my channel, turn the notifications on so you know the next time I'm live. لا تنسون الاشتراك رحمة والديكم، وشغلوا النوتيفيكيشن حتى المرة الجاية لما أكون لايف يطلع يمكم قبل الكل. يعني تقريبا 30 واحد بس دخل، ويعني جدا كافي ووافي. أهم شي إنه أكو أحد يتعلم، حتى لو واحد شخص واحد. ف thank you and see you next time.